Xin chào. Well, just before starting my talk, I would like just tell you where I'm coming. I'm coming from Belgium. I don't know if you know where it's located, Belgium, but this is a very small country of 10 million people located neighbor to France. And we have some specialties. There in Belgium, we perform the best beer, the best waffles, the best chocolates, and we are also the best soccer team. We are by the FIFA ranking 1 on the ranking of the football team. Để bắt đầu thì ông ấy xin tự giới thiệu về bản thân. Thì ông ấy đến từ đất nước Mỹ. Đất nước Mỹ thì một đất nước nhỏ ở châu Âu có khoảng 10 triệu dân, và cái đất nước có nhiều cái đặc sản, ví dụ như là có cái waffle ngon nhất, có cái chocolate ngon nhất, và đồng thời là có cái đội bóng đá là được xếp hạng thứ nhất của FIFA. Okay, well, osteoarthritis, first slide please. Before telling you the story of Piascledine, I will just remind you some key points about the OA physiopathology. Đầu tiên thì ông ấy sẽ nhắc lại về các cái cơ sinh học và cái bệnh sinh của cái bệnh viêm đa khớp, bệnh thoái hóa khớp. Osteoarthritis is a complex and global disease, and explained before. Bệnh thoái hóa khớp là một bệnh phức tạp và có tính chất toàn cầu. And this disease is age-related, and you can observe on this first graph that you have an increase of the OA prevalence with age, with an increase mainly after 45, and prevalence which reach 30% at the age of 65. What is very important is that the ratio of the people with 65 and more will drastically increase during the next decade. This is for which we need of an efficient and safe treatment for osteoarthritis. Thì mình cũng biết là cái bệnh lý về thoái hóa khớp thì nó liên quan tới cái tuổi của bệnh nhân, và cái tỷ lệ của bệnh tăng rất là nhanh, từ khoảng 45 tới 65 tuổi. Do đó chúng ta cần có một cái biện pháp điều trị hiệu quả và an toàn. Well, I would like to share with you this definition of osteoarthritis performed by the ORC, which is the unique scientific society dedicated to osteoarthritis. And osteoarthritis, this is a disorder of movable joint, but not only a mechanical joint. This definition says that this injury also activates the maladaptive repair response, including the pro-inflammatory pathways of innate immunity. This is now considered by the FDA as a severe disease without a cure. Thì theo cái định nghĩa của cái thoái hóa khớp, theo cái tổ chức ORSI, thì thoái hóa khớp là một bệnh lý rối loạn mà liên quan tới các khớp vận động, và đặc trưng bởi là cái sự tổn thương của các cái tế bào khớp và cái sự thoái hóa của các chất nền ngoại mào, và bắt đầu bởi cái tổn thương vi thể và đại thể, mà nó gây ra kích thích cái quá trình đáp ứng không có phù hợp, bao gồm cái con đường mà viêm và cái miễn dịch rồi tại chỗ, và cái bệnh lý nó có cái đặc trưng là các cái biến đổi về tế bào, và có tế bào sau đó là biến đổi về giải phẫu và sinh học dẫn có thể dẫn cho cái bệnh lý ngày càng trầm trọng. Osteoarthritis is first characterized by cartilage degradation. As you can observe on this microscopic slide, you have here in red the glycosaminoglycan content, which progressively decrease with the severity of the cartilage lesions. You have also some characteristic picture like fibrillations, erosions of the cartilage, and finally bone denudation. This degradation is organized by chondrocyte, which is the unique cells of the cartilage,
which under the influence of mechanical stress and inflammation start proliferating and are activating and change their phenotype and acquire a phenotype of catabolic, inflammatory, hypertrophic and even senolytic phenotypes. By this way, you have a modification of the metabolism of these cells with an increase of the catabolism characterized by the increased synthesis of metaproteinases like MMP3, MMP13, which are directly involved in the degradation of extracellular matrix, but also Adams TS4 and 5, and of course you have less production of aggregan and type 2 collagen, the two main constituents of the cartilage matrix, and this imbalance is regulated by a lot of inflammatory mediators, including nitric oxide, PGE2, and some also cytokines. Thì trên cái hình ảnh thì mình cũng thấy là cái tổn thương của thoái hóa khớp thì nó liên quan tới cái sự rối loạn của chuyển hóa của sụn khớp. Thì cái hình ảnh nó thay đổi từ cái mức độ từ cái sụn khớp bình thường cho tới cái mất cái chất GAG, rồi sự bóc cái mặt sụn khớp, cái tạo ra các cái xơ sợi và thoái hóa mồi mò sụn khớp tới lột bỏ của cái sụn khớp. Thì dưới cái tác động của cái stress của cái vật lý và cái quá trình viêm thì nó kích hoạt các cái tế bào sụn, thì từ tế bào sụn nó sẽ thành các tế bào sụn các phenotype khác, ví dụ như là dị hóa gây viêm hoặc là giảm, thì nó gây ra làm ảnh hưởng tới cái cán cân của cái sự đồng hóa và cái sự dị hóa. But osteoarthritis is not only questions of cartilage degradation. This is also involve all the other intra-articular tissues, including the synovial membrane and the subchondral bone. At the synovial membrane level, you can show inflammation and characterized by leukocyte invasion, hyperplasia of the villosity, and also vascularization. And what is very important is that also the subchondral bone, located just below the cartilage degradation, undergoes some modification, including sclerosis, microfractures, but also bone marrow lesion and neovascularization of the subchondral plates. Cái tổn thương thoái hóa khớp thì nó tác động lên tất cả các cái cấu trúc của khớp, từ cái màng mạc dịch cho tới cái sụn khớp và các cái cấu trúc xương dưới sụn. Thì ở cái màng mạc dịch thì nó chủ yếu là cái quá trình viêm, thì nó do tạm dụng bạch cầu, sự giảm sản và tạo các cái mạch máu mới. Thì ở cái vùng xương dưới sụn thì nó sẽ gây ra ảnh hưởng lên cái quá trình mà tạo xương không bình thường. Thì gồm có cái xơ xương, các cái gãy xương vi thể, giảm ảnh hưởng tới cái tủy xương và cái tạo mạch máu mới. Well, if we summarize all these intra-articular physiopathological pathway in one picture, the story starts with cartilage degradation, which lead to activation of the chondrocyte, which secrete some mediators, mainly IL-1 beta, which is a very important mediator in cartilage degradation. Why? Because this cytokine will activate the chondrocyte and mainly two signaling pathway, NF-kappa-B and Wnt pathway, which will lead to the secretion of high level of Adams TS4 and 5, but also metaproteinases. This cytokine degrade aggregan, while MMP1 and 30 degrade the type 2 collagen molecules. And in parallel, you have a decrease of aggregan and type 2 collagen synthesis. Khi mà tổn thương của cái sụn khớp thì mà nó sẽ kích hoạt lên cái tế bào và cái tế bào sụn, và nó sẽ tiết ra cái IL-1 beta, và từ cái đó nó kích thích ngược lại cái tế bào sụn, tạo ra cái con đường NF-kB và WNT, rồi từ đó tạo ra các cái chất trung gian như là ADM TS45 hoặc là MMP13. Recently, it was demonstrated that chondrocyte located in the deep zone of the cartilage, the hypertrophic chondrocytes, may secrete factors named rankle, which can activate the osteoclast and by this way induce bone remodeling, leading to sclerosis of the subchondral bone. In my laboratory, we have also investigated
the metabolism of osteoblasts coming from the sclerotic zone and compare this metabolism with osteoblasts coming from the neighboring normal zone. And we have observed that osteoblasts coming from the sclerotic zone secrete more IL-6, which is pro-inflammatory cytokine, which can directly stimulate the overlying chondrocyte, but also secrete more VEGF, which is a growth factor stimulating the hard growth of blood vessels until the cartilage, and by this way induce the hypertrophic differentiation of chondrocyte and the formation of mineralization of the extracellular matrix. Thì khi mà cái tế bào sụn thì nó có thể tạo ra cái chất RANKL tác động lên các cái tế bào osteoclast, và từ đó gây ra cái giảm cái chất lượng của cái xương dưới sụn và tạo ra cái sự xơ chai của cái xương dưới sụn. Sự xơ chai của xương dưới sụn có thể tạo ra cái đường gãy nhỏ, tạo lên cái tác động lên cái tàu osteoclast. Từ cái osteoclast nó sẽ tạo ra các cái chất trung gian như interleukin 6 hoặc là VEGF, mà cái VEGF nó có tác dụng lên cái quá trình tạo cái mạch máu mới và có thể ảnh hưởng tới cái quá trình tác động của các cái tinh thể trong khớp. Besides this vicious circle between cartilage and subchondral bone, you have another one which is very important. After the release of some degradative products from the cartilage, osteochondral fragments, microcrystals, but also pro-inflammatory mediators, you have an activation of the synovial cells, mainly the synoviocyte, but also the macrophage, which in turn release a lot of MMP, pro-inflammatory cytokines, growth factors, which may directly influence the chondrocytes, and by this way you have a secondary loop between chondrocyte, between cartilage and the synovial membrane, which lead to inflammation of the synovial membrane. Ngoài cái tác dụng của các tế bào sụn và các tế bào tạo xương thì có cái sự tẩm dụng của các tế bào viêm ở trong của cái màng hoạt dịch thì nó cũng gây ra cái ảnh hưởng lên cái cấu trúc khớp. Well, osteoarthritis is not only a questions of intra-articular tissue, but involve also other tissue, extra-articular one. And I would like just point out the role played by muscles. Muscles play a very important role in the protection of the joint. And in osteoarthritis, you have a decrease of the volume of the muscles, you have a decrease of the strength, and you have a decrease of what is so-called the neuromuscular control. And by this way, you have a decrease of the protective role of the muscles. Thì cái cấu trúc thoái hóa khớp nó ảnh hưởng tới cái khớp và tất cả các cấu trúc xung quanh, thì ông ấy nhấn mạnh về cái vai trò của cái thành phần cơ của xung quanh khớp. Cơ xung quanh khớp nó có cái tác dụng là bảo vệ cái khớp. Khi trong cái bệnh thoái hóa khớp thì cái cơ nó giảm cái thể tích và đồng thời giảm cái sức mạnh và cũng giảm cái sự gọi là cái kiểm soát của cái thần kinh cơ, và từ đó là làm ảnh hưởng tới cái chức năng của cái khớp. But osteoarthritis, this is also a metabolic disease, and the concept comes from this study demonstrating the association between the body mass index and the risk of symptomatic osteoarthritis. And what you can observe is that you have an increased risk of knee osteoarthritis with the increase of BMI. But what is more particular and surprising is that you have also an increased risk of hands OA if you have a high BMI, if you suffer of obesity. Thì cái sự thoái hóa khớp nó được phát hiện là một cái bệnh lý chuyển hóa và nó liên quan tới cái bệnh béo phì và bệnh thoái hóa khớp. Thì mình thấy ở trên cái bảng này thì thoái hóa khớp nó thoái hóa gối liên quan mật thiết với cái chỉ số BMI. Thì nhưng mà ngạc nhiên hơn là ở các bệnh nhân mà cái thoái hóa khớp ở cái vùng tay thì cũng có liên quan tới những cái bệnh nhân mà béo phì có chỉ số BMI cao lớn hơn 30. This relationship between HOA and BMI cannot be explained by mechanical stress, but it's also explained by the release by the fat tissue of a lot of mediators called the adipokine, but also can be explained by the relationship between the metabolic syndromes and the occurrence and the progression of knee osteoarthritis,
which was demonstrated by this road study, including more than 1,000 people with knee osteoarthritis, and they have investigated the X-ray occurrence and the X-ray progression of osteoarthritis. And what you can observe is that the odds ratio, the risk, increase with the number of components of the metabolic syndromes. And the progression also drastically increase with the number of the components of these metabolic syndromes. Thì như các bạn cũng thấy là khi mà thoái hóa cái khớp tay thì mình không thể có thể giải thích được bằng cái cơ chế gọi là cơ chế vật lý, mà cái bệnh thoái hội chứng chuyển hóa nó có liên quan mật thiết tới cái bệnh lý thoái hóa khớp. Thì trong cái nghiên cứu Pro, có nghĩa là nghiên cứu liên quan tới 1.384 bệnh nhân được theo dõi trong 3 năm, thì đánh giá cái X-quang ở cái khớp gối, thì ở cái những bệnh nhân mình phát hiện là cái thoái hóa khớp gối khi mà cái cái chỉ số KL lúc đầu nhỏ hơn 2 và sau đó lớn 2, hoặc là bệnh nhân có sự tiến triển của thoái hóa khớp, KL lúc đầu từ 2 mà lên 3, 4, thì mình thấy là ở các bệnh nhân mà có các cái chỉ số mà thành phần mà liên quan tới cái hội chứng chuyển hóa, thì bệnh nhân có các thành phần liên quan càng nhiều thì sự xuất hiện hoặc sự tiến triển thì nó tăng cao. And this relationship between osteoarthritis and metabolic syndromes can explain that osteoarthritis increase the mortality. And you can observe that the risk to die of diabetes, cardiovascular disease and renal insufficiency increase if you have an X-ray diagnosis of osteoarthritis. And this risk is higher if the diagnosis is performed before 40 years old. Thì cái bệnh thoái hóa khớp trước giờ mình nghĩ là không gây chết, nhưng mà giờ phát hiện là nó gây tăng cái tỷ lệ tử vong. Thì ở những cái bệnh nhân mà thoái hóa khớp gối mà được chẩn đoán trên X-quang thì cái tỷ lệ tử vong của các bệnh lý như là tiểu đường, tim mạch hay là các bệnh lý suy thận thì nó sẽ gia tăng. Và cái nguy cơ này lại càng tăng cao nếu mà bạn được chẩn đoán là cái thoái hóa khớp gối ở cái tuổi lớn hơn, nhỏ hơn 40. Well, this is another page of the story. Look at this. This is the relationship between the fat tissues and the osteoarthritis. If you are obese, you have more fat tissue. This leads to first the release of a lot of adipokines, cytokines that may directly influence the expression of the disease. You have also an increase of cause of the loading, the mechanical stress on the joint, but you have also sedentarity, which lead to metabolic syndromes. And as demonstrated before, metabolic syndromes is also risk factors for osteoarthritis. What is also more surprising is that osteoarthritis contribute by the release of pro-inflammatory factors and also matrix peptide to inflammaging. Inflammaging, this is a chronic low-grade inflammation which is responsible for cardiovascular disease. By this way, you have really a loop between obesity, osteoarthritis and cardiovascular disease that may explain the increase of mortality related to osteoarthritis. Thì ông nói là bệnh lý thoái hóa khớp này là một cái bệnh lý mà liên quan tới chuyển hóa và là cái bệnh lý toàn thân mà liên quan tới một cái cơ quan gọi là khớp. Thì ở những cái bệnh nhân mà béo phì nhiều mỡ thì có sẽ tạo ra các cái adipokine và cytokine nhiều hơn, nó ảnh hưởng tới khớp. Ngoài ra thì khi mà cân nặng thì nó sẽ gây ra các cái stress mà vật lý mà mãn tính lên các cái vùng khớp. Ngoài ra thì nó sẽ gây ra cái chuyện là bệnh nhân lười vận động, sẽ gây ra cái hội chứng chuyển hóa. Thì ngược lại cái hội chứng chuyển hóa nó sẽ ảnh hưởng tới cái khớp. Rồi khi mà bệnh lý thoái hóa khớp thì nó lại tạo ra các cái chất như là chất nền, peptide, các cái cytokine, các cái prostaglandin và các cái lipid oxy hóa, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là viêm ở cái mức độ thấp trên toàn thân, và nó lại ảnh hưởng ngược tới cái hệ thống chuyển hóa và có thể gây ra cái nguy cơ của các cái bệnh lý tim mạch. If we represent osteoarthritis as a planetarium, okay, you can first keep in mind that osteoarthritis, this is a chronic pain. And because this is a chronic pain, this will induce kinesiophobia. This is fear of motion. And this will lead to disability which is responsible for physical deconditioning and sedentarity, which induce anxiety, depression, psychological deconditioning, which
are all amplifier of the chronic pain. Thì nếu mình coi một cái bệnh lý thoái hóa là một cái căn bệnh thì nó sẽ gây ra cái ảnh hưởng tới cái chức năng hoạt động của con người, thì bệnh nhân sẽ sợ các cái hoạt động vật lý, và họ sẽ có cái hiện tượng như là giảm cái khả năng hoạt động, có triệu chứng lo lắng, trầm cảm, giảm cái khả năng hoạt động, gây ra đau, sợ vận động và mất chức năng. As I told you before, metabolic syndromes is also a risk factors for osteoarthritis, and osteoarthritis through the synovitis, the inflammation, contribute to the systemic inflammation, which called inflammaging, which is responsible for cardiovascular disease and mortality. Thì khi mà cái bệnh lý thoái hóa khớp thì nó sẽ làm giảm cái thoái huyết của cái sụn khớp, gây ra viêm của cái màng hoạt dịch và gây ra cái phản ứng viêm toàn thân. Nó gây ảnh hưởng tới có nguy cơ làm ra các bệnh lý tim mạch và có thể gây ra tử vong. This means that when you treat a OA patient, you not only treat the joint, you also treat the patient in a whole, including the comorbidities. If you treat well the comorbidities, you will improve the motion and the osteoarthritis, and if you improve the osteoarthritis symptoms, you will also contribute to decrease the metabolic syndromes and all the comorbidities. Do đó là khi trị bệnh nhân thoái hóa khớp thì mình không chỉ là trị cho cái khớp đơn thuần, mà còn phải trị cho các cái bệnh lý đi kèm, điều trị cho cái hội chứng chuyển hóa, và nhờ từ đó mà cái giảm cái nguy cơ tàn phế cũng như tử vong của bệnh nhân. This is for which the osteoarthritis release recommendation for the treatment of OA, which consider the presence or not of comorbidities. The core treatment of osteoarthritis, this is non-pharmacological modalities, including land-based exercises, weight management, strength training, water-based exercises, self-management, and education. And then after, if you can add pharmacological treatment. But what you can see on this slide is that if you have comorbidities, you don't use oral NSAIDs. Oral NSAIDs are only conditionally recommended for the treatment of osteoarthritis. And if you have patient with cardiovascular disease, you have not to use oral NSAIDs in the treatment of osteoarthritis. Thì đây là cái khuyến cáo của ORSI về cái điều trị thoái hóa khớp. Thì cái NSAID đường uống thì không được khuyến cáo ở những cái bệnh nhân có các cái bệnh lý đi kèm, mà cái điều trị cốt lõi của cái bệnh lý thoái hóa khớp là bao gồm các cái điều chỉnh về cái lối sống, là bệnh nhân dùng tập các cái bài tập ở trên mặt đất, kiểm soát cân nặng, tập các bài tập tăng sức cơ, tập các bài tập dưới nước, và bệnh nhân tự quản lý và giáo dục. Thì mình thấy ở trên cái bảng này thì ở các bệnh nhân mà cái bệnh lý thoái hóa khớp gối mà không có các bệnh lý khác đi kèm thì họ mới được sử dụng cái NSAID đường uống. Còn các bệnh nhân mà có các cái bệnh lý đi kèm như là bệnh lý tiền tim mạch thì họ không có được khuyến cáo là sử dụng cái NSAID đường uống. This means that one objectives of the treatment of OA patient will be to decrease the consumption of NSAIDs and painkiller. And for that, we need of safe treatment. Thì trong cái điều trị này thì họ sử dụng là cái thuốc giảm đau và không có sử dụng cái NSAID, do đó họ cần có một cái phương pháp mà điều trị an toàn hơn cho các bệnh lý thoái hóa khớp. One of these alternative, this is Piascledine 300. Piascledine 300 is composed by avocado, soybean, unsaponifiables at the ratio 1/3, 100 mg of avocado unsaponifiables and 200 mg of soybean unsaponifiable. What is very important is that this product show a very specific chromatic profile, including more than 27 different components, including sterols, including also very specific product like alkylfuran, which is a patented component, and this particular composition
come from an exclusive manufacturing method which is patented and leading to a unique formulation. Thì cái Piascledine 300 là cái công thức đặc quyền đã được công nhận thì được chiết xuất từ cái thành phần không xà phòng hóa của cái bơ và dầu đậu nành. Thì có 1/3 thành phần là từ bơ và 2/3 từ đậu nành, thì nó có một cái chất mà đặc biệt mà chỉ từ cái phương pháp cân chất chân cất mà nó ra là cái chất alkylfuran, thì nhờ đó mà có đem lại cái hiệu quả đặc biệt. This means that the results that I will show you now cannot be extrapolated to other compounds containing unsaponifiables. This is a unique formulation with a unique mechanism of action. Okay, what are the mechanism of action of Piascledine 300? We have investigated that in my laboratory using 3 different in vitro models. The first one I show you is the results of in vitro study demonstrating the effect of Piascledine 300 on human OA chondrocyte. Sau đây ông ấy sẽ trình bày cho mình về cái tác dụng của cái Piascledine trên các cái tế bào sụn khớp. In these models, we have culture chondrocyte coming from human OA cartilage in alginate beads. For that, we have mixed cells and alginate solution and drop this solution in another solution containing CrCl2. And by this way, the cells and the alginate form beads in which the chondrocytes are embedded. And by this way, they keep stable their phenotype. We have then cultured this bead in a well-defined culture medium in the presence or not of Piascledine 300 at different concentration during 12 days. At the end of the culture, we have collected the cell fraction, the chondrocyte fraction, and also the extracellular matrix and the supernatants of the culture. Đây là ông ấy trình bày cái phương pháp nuôi cấy của tế bào sụn để mà ta xác định cái cái tác dụng của cái Piascledine 300. Thì pha cái tế bào sụn con người với cái alginase 1,2% nuôi cấy trong cái nước muối canxi clorua 0,1. Thì mình sẽ hoạt hóa được cái tế bào sụn, thì sau đó sẽ đặt trong các cái giếng mà còn dùng chính cái viên đậu đó, chính cái viên đậu từ các cái tế bào sụn. Rồi sau đó sau khi sử dụng pha với lại cái curat 0,1 m thì sau đó anh ấy dùng cái phương pháp thì sorry, can you repeat again at the last part? The last part, okay. Then after 12 days of culture, we have collected separately the cellular fraction, the chondrocyte, the extracellular matrix, which is newly synthesized by the chondrocyte, and the supernatants. Và sau đó, sau khi mà nuôi cấy khoảng 12 ngày thì sẽ thu được các cái thành phần mà do các cái tế bào sụn nó chiết xuất ra. By this way, we have demonstrated that the amount of aggregate, I remind you, aggregate is one of the main components of the extracellular matrix of the cartilage. The aggregate content increased with the increased concentration of Piascledine 300. We have also demonstrated that Piascledine 300 increased the level of TGF-beta-1. TGF-beta-1, which is a growth factor stimulating the production of aggregates by the chondrocyte. This can be explained the effect of Piascledine 300 on the synthesis of aggregate production. Thì từ cái nghiên cứu này là ông ấy xác định được là cái Piascledine 300 nó giúp cho mình kích thích sản xuất được cái chất aggregate, mà sau đó mà bên cạnh đó thì họ cũng chứng minh được là cái Piascledine nó tăng tạo cái TGF-beta-1, và cái TGF-beta-1 thì mình biết là có tác dụng là tăng tạo cái aggregate. We have also investigated the effect of Piascledine 300 on different mediators involved in the inflammatory reaction, including nitric oxide and O, including IL-8 and IL-6.
what you can observe is that the level of these pro-inflammatory factors released by OA chondrocyte decrease with the concentration of avocado, soybean and saponifiable. Ngoài bên cạnh đó thì cũng đã xác định được Piascledine nó giúp giảm cái sự tổng hợp của các cái chất trung gian như là nitric oxide, cái interleukin 8, interleukin 6 và cái MMP3. We have also demonstrated that Piascledine 300 decreased the secretion of MMP3, which is the stromelizine 1, which is directly involved in the aggregation degradation. Và cũng xác định được là sự giảm tiết của cái chất MMP3, và cái chất MMP3 là cái chất chủ yếu gây ra làm cái sự thoái biến của cái chất aggregation. Well, in another models, we have investigated the effect of Piascledine 300 on osteoblast. This is a very unique model developed in my lab. In this model, we have cultured separately osteoblasts coming from the sclerotic area and osteoblasts coming from the same patient but from the non-sclerotic area of the subchondral bone. Thì để xác định được cái tác dụng của Piascledine trên các tế bào osteoblast thì ông ấy dùng cái phương pháp đặc biệt mà nuôi cấy các tế bào osteoblast từ cái khu vực mà xương khớp có cái thoái hóa, và một cái model khác là nuôi cấy các cái tế bào osteoblast từ cái khớp mà không có thoái hóa của cùng một bệnh nhân. Schematically, we have collected bone explants coming from either the sclerotic part or the neighboring part, and we have cultured the explant until the cells grow out and reach confluency, and then after we have induced differentiation of the osteoblast and culture them at the material level with or without Piascledine 300. Thì sau khi mà lấy các tế bào sụn từ cái khu vực mà có cái thoái hóa hoặc không có thoái hóa thì nuôi cấy trong cái môi trường, thì sau một thời gian thì nuôi khoảng 3 tuần trong cái môi trường có cái Piascledine hoặc là không có cái Piascledine thì sẽ có cái kết quả. I would like just show you one selected data from this experiment. This is the level of alkaline phosphatase secreted by osteoblast. In the orange column you have the secretion of alkaline phosphatase by the sclerotic osteoblast, and in gray column you have the non-sclerotic osteoblast. You can observe that in the absence of any treatment, you have a higher production of alkaline phosphatase by sclerotic osteoblast. And after treatment with Piascledine 300, you have a decrease of the level of alkaline phosphatase, which reach the basal level produced by normal non-sclerotic osteoblast. Để ông ấy giới thiệu là một cái kết quả tiêu biểu của cái này thì thấy về cái nồng độ của cái phosphate tạ kiềm trong cái tế bào, thì mình thấy cái màu cam là từ cái osteoblast ở cái khu vực mà có xơ chai xương, và cái màu đen là từ cái khu vực mà không có xơ chai xương. Thì sau khi một thời gian điều trị thì đã giúp cho cái nồng độ phosphate tạ kiềm ở cái khu vực mà các tế bào osteoblast từ cái khu vực xơ chai xương nó đưa về cái nồng độ bình thường ngang lại với cái tế bào mà cái khu vực không có xơ chai xương. The last model, this is also a very, very original model, in which we have culture together osteoblasts coming from either the sclerotic or non-sclerotic area with chondrocyte culture in arginate beads. Và cuối cùng thì đây là một cái cấu trúc đặc biệt để xác định được cái mối liên hệ giữa cái Piascledine và 300 và cái sự kết nối giữa xương với sụn, thì là nuôi cái chung giữa cái tế bào của vùng xương osteoblast ở vùng xương xơ chai và cái tế bào chondrocyte ở cái khu vực bằng cái arginate bead. In these models, chondrocytes were cultured in arginate beads, and in parallel, osteoblasts were cultured in monolayer. And in these models, we have co-cultured both cell types. The osteoblasts are cultured in monolayer here, and in the upper part of the culture flask, you have the arginate beads, and the two cell types are separated by a porous membrane
allowing the communication between the two cell types. Thì ở đây là cái cấu nuôi cấy của cả cái tế bào osteoblast và cái chondrocyte. Thì osteoblast thì nuôi trong cái dung dịch bên tay phải, và cái chondrocyte thì trong cái alginate bed. Thì sau khi đó họ sẽ nuôi cấy chung với nhau mà không có cho sự tiếp xúc trực tiếp giữa cái alginate bed và cái osteoblast, và có cái màng ở giữa để ngăn cách hai cái loại tế bào với nhau. Look at these results. You have here the production of aggregation by chondrocyte in alginate beads. Okay? Here you have the production of aggregation by chondrocyte when they are co-cultured with osteoblast. You can observe that in the presence of osteoblasts coming from the sclerotic area, you have a decrease of the content of aggregate in the alginate beads. When you culture these osteoblasts, where you pre-incubated this osteoblast with Piascledine 300, you have a recover of the production of aggregate by the overlying chondrocyte. Thì đây là cái mô hình sau khi mà mình thấy là so sánh giữa cái nuôi cấy đơn độc của cái chondrocyte hoặc cái osteoblast. Thì khi mà cái nuôi cấy chung giữa cái chondrocyte và cái osteoblast thì cái đem là Piascledine nó lại đem lại cái hiệu quả cộng gộp tăng hơn. Well, in summary, Piascledine is active on the three main intra-articular tissue. Piascledine is active on synovial side and decrease the collagenase. It's active on secondary bone and decrease the production of alkaline phosphatase, VEGF, MMP13 by osteoblast. And finally, it's also active on chondrocyte by increasing aggregate, increasing TGF-beta1, and decreasing a lot of pro-inflammatory and catabolic factors. Thì sau đây là thấy là cái Piascledine 300 nó có tác dụng lên tất cả các cái thành phần của khớp. Thì trên các cái tế bào của cái màng hoạt dịch thì nó giảm cái collagenase, trên cái tế bào osteoblast thì giảm cái phosphata kiềm, giảm cái VEGF và cái MMP13, và trên cái tế bào chondrocyte thì giúp tăng cái aggregate TGF-beta1 và giảm các cái NO, PGE2, interleukin 6, interleukin 8 và cái MMP3. Piascledine 300 is active on the main metabolic function of the chondrocyte. It can regulate the metabolism of the chondrocyte by decreasing IL-1 effect, decreasing NF-kappa B translocation. It can also act on the extracellular matrix by producing TGF and the aggregate, and it's also active on inflammation and cartilage degradation. Thì cái Piascledine nó tác dụng lên cái nhiều cái vị trí khác nhau, do đó nó có tác dụng là đầu tiên là có làm nó ảnh hưởng lên cái tế bào chondrocyte, nó giúp cho điều hòa cái quá trình chuyển hóa của cái tế bào chondrocyte bằng cách giảm cái interleukin 1 beta và cái NF, rồi có giúp tăng cái quá trình tổng hợp các cái chất nền ngoại bào như là tăng cái TGF-beta1 hoặc TGF-beta2, tăng cái aggregate, kiểm soát cái quá trình viêm bằng cách là giảm cái PGE2, interleukin 6, MIP1 và MMP3, collagenase. Well, in summary, Piascledine 300 is a unique patented formulation with well-identified mechanism of action. This product acts on bone, cartilage, and synovium, stimulate the cartilage synthesis, decrease the cartilage degradation, and decrease the inflammatory mediators. Thì Piascledine là nó có cái công thức độc quyền được cấp bằng sáng chế, và cái cơ chế tác động được cái xác định một cách rõ ràng, có tác dụng lên xương, sụn và các cái hoạt dịch. Thì nó giúp cho tăng tổng hợp cái sụn, giảm cái thoái hóa của cái sụn và giảm các cái hoạt chất trung gian gây viêm. Now, briefly, the mechanism of action which was studied on animals models. I will just show you two slides with that. The first, this is this study on which the researchers, Wallo and collaborators, have investigated the effect of Piascledine 300 10 mg per kilo during 8 weeks
on the cartilage degradation induced by the section of cruciate ligaments. What you can observe here, this is the cartilage at the femoral and tibial levels, and you can observe that after 8 weeks you have appearance of fissuration and also fibrillation and cell clustering. If you treat the dog with Piascledine 300, you have a smooth surface without fibrillation, and you have also a well-read extracellular matrix demonstrating that you have preserved the glycosaminoglycan contained in the cartilage. Đây là họ lấy từ cái tế bào từ cái chứng minh cái Piascledine có tác dụng là chống lại những cái thay đổi cấu trúc do cái thoái hóa khớp gây ra bằng cái mẫu lấy ra từ cái dây chằng chéo. Thì mình thấy ở trên cái sau khi mà được điều trị bằng Piascledine là 10 mg trên ký trong vòng 8 tuần, thì thấy ở trên cái giải dược ở trên là hình ở dưới là dùng cái Piascledine, thì mình thấy cái số lượng tế bào nó nhiều hơn, cái chất lượng nền, cái chất nền nó cũng nhiều hơn. Another group of researchers have also investigated on 24 non-arthritic dogs the level of TGF-beta1, TGF-beta3, which I remind you are growth factors stimulating the production of aggregate by the cartilage, in the synovial fluid of this dog. What you can observe is that rapidly you have an increase of the level of TGF-beta1 and TGF-beta3 in the synovial fluid of this dog treated by Piascledine 300. Thì đây là một cái thí nghiệm nữa để chứng minh là cái Piascledine nó lại tăng ra các cái chất hoạt chất trung gian mà gây giúp tổng hợp cái chất nền của cái sụn khớp. Thì ở đây làm trên cái mô hình là 24 con chó mà không có khớp viêm, thì mình thấy là cái nồng độ của các cái chất như là TGF-beta1, TGF-beta2 nó tăng cao so với bình thường. Well, there is also a strong evidence that Piascledine acts on human osteoarthritis. First, this study, which was published by Mayer and collaborators, which is a prospective multi-center randomized double-blind placebo-controlled study, comparing the effect of Piascledine 300 with the placebo. And in this study were included patients with knee and hip osteoarthritis with a radiological score of the osteoarthritis grade between 1 to 3. And what you can observe, this is here the evolution of the Lequen functional index. What is the Lequen index? This is an ergo-functional index which evaluates the impact of the pain of the daily activities. What you can observe is that after 6 months of treatment, you have a progressive decrease of the Lequen functional index. This means that you have an improvement of the disease activity. And what is more surprising is that if you stop the treatment after 6 months, you have a remnant effect. This means that the effect continues even after stopping the treatment during at least 2 months. Thì đây là một cái nghiên cứu của Piascledine trên cơ thể con người, thì được chứng minh là có hiệu quả trong cái điều trị thoái hóa khớp và có cái tác dụng kéo dài sau khi mà ngưng điều trị. Thì đây là một cái nghiên cứu mà tiền cứu đa trung tâm, ngẫu nhiên, mù đôi và có kiểm chứng bằng placebo. Thì ở trên các bệnh nhân mà thoái hóa khớp gối và khớp háng khoảng từ 45 tới 75 tuổi có cái thoái hóa khớp từ độ 1B cho tới độ 3, thì bệnh nhân được đánh giá bằng cái thang điểm chức năng của Liscans. Thì ở đây thì cái thang điểm này, cái điểm nó càng thấp thì cái chức năng nó càng tốt. Thì sau khi mà cái thời gian điều trị 6 tháng thì mình thấy cái chức năng của bệnh nhân được cải thiện rõ rệt. Và một cái điểm ngạc nhiên hơn nữa đó là sau khi mà bệnh nhân ngưng điều trị 2 tháng thì cái hiệu quả này nó vẫn còn. In the same study, it was also demonstrated that Piascledine 300 is also significantly efficient on the global spontaneous pain and the overall functional disability. And again, look at this. When you stop the treatment after 6 months, you have a remnant effect. This means that the effect continues during the 2 months following the stopping of the treatment. Sử dụng các thang điểm khác như Global Spontaneous Pain hoặc là Overall Functional Disability thì mình cũng thấy là ở cái hiệu quả của Piascledine đem lại sau 6 tháng và vẫn có thấy cái hiệu quả, và sau 2 tháng ngưng điều trị thì vẫn có tác dụng.
And if we know represents the effect of Piascledine 300 is the success rate. What this means? This means that the patient have at least 30% of improvement of the Lecken index and at least 50% of the reduction of pain versus baseline. And what you can observe is that the success rate, the patients which are satisfied by the treatment, increase with the time of the treatment, and when you stop the treatment, you have yet an increase of the success rate. The success rate continue to increase even after stopping the treatment. Thì mình thấy là được cái hiệu quả điều trị của Piascledine đem lại thì nó gây ra cải thiện 30% trên cái thang điểm Lecken và giảm được 50% cái chỉ số đau bằng cái mát so với lại cái đường trung bình. Và mình thấy là ngay cả khi mà ngừng sử dụng thuốc 2 tháng thì cái hiệu quả nó vẫn còn được duy trì. I remind you that one of the objectives of the treatment is to decrease the consumption of NSAIDs. Look at this picture. You have here in gray the placebo and in blue the Piascledine group. And this represents the percentage of the patient with NSAIDs re-intake after 45 days of treatment with either placebo or Piascledine 300. What you can observe is that you have less patients that re-intake NSAIDs when they are treated with Piascledine 300. Về cái sự giảm liều NSAID của Piascledine thì đây là một cái nghiên cứu là họ sử dụng cái tính bằng cái tỷ lệ phần trăm bệnh nhân cần phải uống NSAID sau khi 45 ngày điều trị bằng placebo hoặc là bằng Piascledine 300 thì mình thấy ở đây rõ rệt là cái Piascledine 300 có tỷ lệ bệnh nhân sử dụng cái NSAID lại thấp hơn rất nhiều so với placebo. If we look now at the cumulative, the mean daily dose or the cumulative dose or the day of NSAIDs used, you can observe for each these criteria is that you have a decrease of the consumption of NSAID when you are treated with Piascledine 300. Thì ở đây mình thấy về cái sự giảm liều của NSAID khi mà sử dụng Piascledine 300 thì ở các cái liều sử dụng hàng ngày ở cái ngày từ 45 tới ngày 90 hoặc là liều cộng dồn từ ngày 45 tới ngày 90 hoặc là cái số lượng ngày sử dụng NSAID ở các bệnh nhân sử dụng Piascledine thì nó thấp hơn rất nhiều so với các bệnh nhân sử dụng placebo. And now if we look at this meta-analysis which summarize all the studies that have been performed with Piascledine 300, you can observe, which include 4 industry-sponsored randomized controlled trials, including 272 patients with EPOA, 392 patients with NEOA, and in mean this patient in all the study were treated with Piascledine 300 during 6 months. What you can observe, this is here, the effect size on the pain. The effect size, this is the magnitude of the treatment comparing to placebo. And look, you obtain an effect size of 0.39, and if you look now at the Lecken index, you have an effect size of 0.45. This means that you have a moderate effect on the pain and on the function of the patient. Thì đây là một cái nghiên cứu phân tích tổng hợp, nghiên cứu lâm sàng thì từ 4 cái nghiên cứu randomized controls ở trên 272 bệnh nhân thoái hóa khớp háng và 392 bệnh nhân thoái hóa khớp gối, thì mình thấy là cái Piascledine 300 nó chứng minh cái hiệu quả về cái mặt giảm đau và cái chứng minh cái hiệu quả về cái mặt chức năng là ở cái thang điểm Lecken thì nó có tỷ số B là 0,45 và ở cái giảm đau là 0,39. Keep well in mind this effect size, because now we will compare that with other treatment. Look at this, Piascledine 300 is an effect size on pain of 0.39, and you can observe that this is more important than the effect size of NSAIDs. This is more important according to the meta-analysis of the chondroitin sulfate effect size, glucosamine, and even diacerine. Mình thấy đây là cái tác dụng giảm đau của cái Piascledine trong cái điều trị thoái hóa khớp so sánh với lại các hoạt chất như NSAID, glucosamine sulfate. This means that Piascledine 300 is one of the most efficient treatments on OA pain and function. Điều
Đó chứng tỏ là Piascledine nó có tác dụng trên cả giảm đau và cải thiện chức năng. Well, another objective of the OA treatment is to act on the cartilage, and for that we have the evaluation of the joint space with on X-ray. And look at this data, this study, which is also a prospective multicenter randomized double-blind placebo-controlled study, which include patients with hip OA, and these patients were treated with Piascledine 300 during 3 years. Thì đây là một cái nghiên cứu về cái nghiên cứu ra trung tâm ngẫu nhiên mù đôi và có so sánh với giả dược, thì lựa chọn các bệnh nhân từ 45 tới 75 tuổi có cái chẩn đoán là thoái hóa khớp háng nguyên phát, được theo dõi trong vòng 3 năm. And if we look now at the percentage of patients with progression after 3 years, you can observe that the loss of the joint space width is lower in the patient treated with Piascledine 300, which demonstrated that Piascledine 300 may act on the cartilage degradation progression. Thì kết quả của nghiên cứu này là họ đo được cái sự suy giảm của cái khoảng trống khớp. Thì sau 3 năm thì ở bệnh nhân điều trị Piascledine thì cái sự suy giảm nó nhỏ hơn, nó chỉ có 40,4% và giúp mà có cái chỉ số RR là giảm cái nguy cơ tương đối là giảm được 20%. Another important criteria for OA treatment, new OA drugs, this is the safety. This is very important because I remind you that you are treated OA patients which are often associated with comorbidities including metabolic syndromes and cardiovascular disease. Thì cái sự an toàn mà khi mà điều trị bằng các cái thuốc dài hạn thì được đặt lên hàng đầu, thì ông nói là cái bệnh này rất là khi mà điều trị Piascledine thì nó có cái mối quan hệ giữa cái bệnh thoái hóa khớp và các cái bệnh mà đi kèm nó rất là mật thiết. And look at this meta-analysis clearly demonstrated that in the different study that the number of adverse effects were no more than in the placebo group. This means that you have no more adverse effect in the Piascledine treated patient than in the patient treated with placebo. Đây là cái so sánh về cái sử dụng nạp của cái thuốc Piascledine 300, thì cái đây là nghiên cứu cái tính an toàn của Piascledine 300, thì đây là 5 cái nghiên cứu tiền cứu đa trung tâm ngẫu nhiên mù đôi và có đối chứng với placebo. Piascledine is commercialized since 23 years, and the pharmacovigilance, the post-marketing pharmacovigilance clearly demonstrated that you have no severe adverse effect after treatment with Piascledine. You have no interaction with other drugs. You have no effect on breast cancer, for example, or on thyroid. You have some minor adverse effect, and the major one are nausea, abdominal pain, and diarrhea. Thì sau khi mà bắt đầu được bán ra thị trường khoảng 2-3 năm thì họ có cái số liệu về cái báo cáo về an toàn, thì có khoảng 20 triệu bệnh nhân đã sử dụng ở trên 48 quốc gia, thì chưa có cái báo cáo nào về cái tác dụng phụ mong muốn mà trầm trọng, thì chỉ có một số cái tác dụng phụ nhẹ như là rối loạn tiêu hóa, có mẫn cảm, có các rối loạn của cái chức năng gan, và chưa có cái báo cáo vào về cái tương tác thuốc của Piascledine với các thuốc khác. Well, in conclusion, what we can say, and I would like that you keep this conclusion in mind, is that Piascledine 300 is a unique formulation. There are no copy of Piascledine 300, with a well-identified mechanism of action, with a strong clinical evidence, a drug which is really effective on pain and function, which act after 4 to 5 weeks, which is the most active drugs in OA joint function comparing to other one, comparing to glucosamine, comparing to chondroitin sulfate. These drugs allow to reduce the consumption of NSAIDs with a potential structural effect in hip OA,
with a very good tolerability profile, and this drug is recommended by the EULAR. And finally, I would like just remind you that each September 17, this is the World Osteoarthritis Day. Thank you very much for your attention.